Mid-January, I went off to Sri Lanka because I had the opportunity to teach yoga at the Nico resort, and also taking the chance being in Sri Lanka already, I wanted to use my time to explore as much as possible and see lots of things of the country. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit, da jetzt mein Leben wieder ein bisschen ereignisreicher ist. Die letzten paar Wochen musste ich ein paar Sachen erledigen, bevor meine Abreise jetzt nach Sri Lanka. Und da ich dachte, dass es für den einen oder anderen hier ganz spannend sein könnte, und mir Videos machen super Spaß machen, dachte ich, dass ich wieder anfange mit diesen kleinen Videos. Hinterlasst gerne euer Feedback, falls ihr irgendwie Vorschläge habt oder Wünsche, was auch immer. Ich dachte, ich zeige euch ganz kurz mal die Location. Und zwar muss ich zugeben, ich hatte ein bisschen Glück, weil im Staff Room oder im Staff House gibt es zurzeit keinen Platz. Daher muss ich Arme, muss ich jetzt in ein Bungalow, also das eigentlich für die Gäste gedacht ist, und es ist einfach mega schön. Schaut euch mal das Zimmer hier an. Ein riesen Bett, ganz für mich alleine. Das hier ist das schöne Bett. Und das Geilste ist hier, wie öfters in Asien, so Outdoor-Badezimmer mit Wasserfalldusche und richtig geil, so einen kleinen Whirlpool, so eine kleine Pfütze hier. Großen Spiegel und richtig geil, wenn man hier rausgeht, zeige ich euch mal, wie die Aussicht aussieht. Genau, und falls ihr euch fragt, was ich denn eigentlich hier mache, ich bin via einen Freund hier auf das Jungalow aufmerksam geworden. Das ist so ein Eco-Surf-Yoga-Fitness-Resort, und die haben nämlich noch Yogalehrerinnen gesucht, und ja, da habe ich mal geschrieben. Und ja, die waren tatsächlich auf der Suche, und da hatte ich einige Monate, war da Kontakt mit, hin und her geschrieben, und schlussendlich bin ich jetzt doch hier gelandet. Mega cool, dass es geklappt hat. Ich bin ein bisschen aufgeregt mit Unterrichten, aber das wird schon gut kommen. Neben dem Unterrichten werde ich hoffentlich ganz, ganz viel surfen und die Gegend erkunden, und muss natürlich auch arbeiten, weil ich auch noch meine Freelance-Jobs habe und meinen Blog etc. Aber ich denke, dass ich hier so ziemlich zur Ruhe kommen kann und ja, endlich vor allem mit dem Yoga-Unterrichten anfangen kann, worauf ich mich schon sehr freue. Ein neuer Tag im Paradies. Das ist die Aussicht, wenn man aufwacht. Mega schön. Hallo zusammen, neuer Tag, erste Nacht im Paradies. Ich muss echt sagen, mein erster Eindruck von Sri Lanka ist mega. Ich finde es hammerschön hier. Die Leute sind unglaublich nett. Und ja, ich bin jetzt auch schon zweimal gesurft. Gestern ist ziemlich in die Hosen gegangen. Habe ich ein bisschen geärgert, weil es macht natürlich immer mehr Spaß, wenn man halt wirklich auch eine Welle erwischt. Aber irgendwie gestern lief es halt gar nicht. Aber heute Morgen lief es schon viel besser. Aber ich muss sagen, irgendwie habe ich mich auch so ein bisschen überschätzt, weil in Portugal war das um einiges einfacher. Oder nicht um einiges einfacher, aber ich meinte, weil es in Portugal eben nicht so einfach war, dachte ich, dass es hier viel einfacher wird, weil ich das halt gehört habe, dass die Wellen hier einfacher sind. Und daher hatte ich halt auch besonders hohe Ansprüche. Aber ich glaube, ja, ich muss halt einfach weiterhin Spaß haben, und es braucht halt einfach Übung. Surfen ist einfach unglaublich mit viel Aufwand und Üben verbunden. Aber solange es Spaß macht, das ist die Hauptsache, muss ich mir auch immer wieder sagen. Es geht nicht darum, irgendwie toll zu sein oder irgendwie das mega hammergut zu machen. Dafür müsste man schon früher anfangen, sondern einfach Spaß zu haben. Genau, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, weil ich ja hier sicher ein paar Wochen oder Monate bleiben werde. Also kann ich da auch um einiges hoffentlich aufholen, und bin schon gespannt, wie sich da meine Surfing-Skills in den nächsten Wochen verbessern werden.
Surf-Session heute war um 6:30 Uhr, also super früh. Musste irgendwie um 6 Uhr aufstehen und bin ein bisschen zu spät ins Bett gegangen. Daher meine 6 Stunden Schlaf waren nicht ganz genug. Daher muss ich jetzt noch ganz kurz ein Powernap machen, weil nachher wird er hier zum ersten Mal Yoga unterrichten. Ich bin schon ganz gespannt, hoffe, dass es alles klappt, weil es auch immer ein bisschen neues Gebiet immer. Vor allem hier ist auch ein ganz neuer Ort und halt auch ein anderes Klima. Und die Leute machen halt hier auch zweimal pro Tag fast 3 Stunden Surfing, zwischen 2 und 3 Stunden. Also super viel Sport. Und eigentlich habe ich eben Power-Yoga ja hier geplant. Jetzt mal schauen, wie das heute klappt oder ob ich das ein bisschen anpassen muss. Aber ja, kommt hoffentlich gut. Und ich haue jetzt noch kurz ins Bettchen und ja, später Yoga. Danach muss ich irgendwann auch noch ein bisschen Zeit finden, um zu arbeiten, weil meine Jobs ja auch weitergehen. Und hoffe dann auch in den nächsten Tagen ein bisschen von der Insel zu erkunden, wenn ich nicht arbeiten muss. Weligama is situated on the south coast of Sri Lanka, not too far away from Hiriketiya, where I was staying. Weligama literally means sandy village and refers to the sandy bay. Weligama is super popular with surf tourists and other tourists. Also there's quite a nightlife in Weligama. So, für mich heißt es oder hieß es wieder wie jeden Morgen 5:30 Uhr aufstehen, weil jetzt geht's zum Morgensurf, Sunrise Surf. Das sind dann, wann die Bedingungen am besten sind. Fällt nicht immer leicht, so früh aufzustehen, aber man muss sagen, dass Surfen eigentlich noch eine bessere Wirkung als Kaffee hat und man wirklich danach auch recht schnell wach wird. Hiriketiya is where I spend most of my time. It is a very chilled and laid-back surf spot on the south coast of Sri Lanka. It offers many cute little cafés and beautiful sunsets, so it is definitely a place you must see when in Sri Lanka.
Hello, so I haven't talked to the camera for a while. As you can hear, I'm a little bit sick. Well, I have a cold because we went surfing a lot and for some days I forgot to wear a lycra, like a top. And I was actually quite cold in the water, even though, the Indian Ocean is quite warm. I still was cold, freezing on my board. So, as always, I don't really get sick that often, but when I'm cold during surfing, I tend to catch colds super easily. So yeah, today I didn't went surfing. I give myself a rest day, and I'm heading towards a really cool cafe with specialty coffee. So I really hope to get a nice coffee because it's quite hard to find here good coffee shops that make good coffee. So let's see if I find one. Also, currently I'm staying at the staff accommodation, but I will potentially change my location because I really realized that I need my own space. Currently we're also sharing a bed because my room is too hot, and I really crave to have my own space where I can also study in the evening, read, etc. and just withdraw too. I think it's super important. I'm also at a certain age where I really need that, so I'm looking for something. Maybe I already found a cool co-living spot. I'll check it out later, and let's see. Everything is figure-outable, so that's kind of my new motto after reading a cool book by Marie Forleo, so I can highly recommend it. Check it out. That is the staff accommodation. There's so many. Whoa. Good morning. So we came here to location in our little jungle lodge close to Yala National Park because we decided to stay here for the night because the safari starts really early, namely at 5:30. So we got up at 5 because that's the time frame where you can see the most animals, and that's obviously why we're here for. And we decided for a full day tour. You can also choose between half a day. But we were told, or we found out, that apparently with the full day tour, you also have a bit more time, obviously, but there's also less people in the afternoon because most people only do half a day, and half a day tours are only in the morning. So obviously less people always means higher chances for seeing wild animals. So yeah, let's fingers crossed that we see some animals. Yala National Park is one of the main national parks here in Sri Lanka, and it's particularly famous for its leopards. There is another one which is called 𝐒𝐻𝐻𝐿𝐴𝐻, I think, and that one is more popular with elephants. But here there are elephants too and other animals. So let's see what we find. It's always interesting, obviously, and it's my first safari, so I'm pretty excited because I love animals, I love wildlife, and I will take you with me on this safari. So
What many people don't know is that Sri Lanka is probably the best place to do a safari outside of Africa. In total, Sri Lanka is home to 22 national parks, and Yala National Park is amongst the most popular safari parks in Sri Lanka. It is a must-see when visiting Sri Lanka and a one-in-a-lifetime experience. Yala National Park is one of the main attractions and a must-do when visiting Sri Lanka. It was one of the two first national parks established in Sri Lanka, along with Weligama, Sri Lanka's biggest national park. It has opened its doors in 1938 and is particularly famous for its protection of elephants, leopards, and water birds. The whole park stretches over an area of almost 1,000 square kilometers. Yala National Park is home to a variety of animals. The wildlife of Yala National Park includes mammals, reptiles, and birds. The mammals residing there are water buffalo, spotted deer, wild pigs, sloth bears, and leopards, just to name a few. In total, there are 44 different mammals that can be found in the park. Hey! Aww! Hello! Hello. Hi. Look, he's coming. Oh, fuck. Because he's waiting has the lunchbox. Oh, yes! Oh, God. You want the lunchbox? Yeah, Take it. go. Hurry up, quick. All right.
Hello everyone, I'm very bad at keeping a regular practice at filming myself and showing you around, but to be fair, there's also not been going that much on because all of my days more or less look the same, but not meant in a negative way, because in the mornings I normally go for an early surf session at 6:30 to 7 until like 9, and then I start my day with a coffee, a little breakfast, and start working, and then I have my yoga lessons at 1 o'clock, and then I'm back to work again, and in the evening it's dinner time, maybe another surf session, or we go out for a drink. So more or less that's what I've been doing the past few weeks, and today is my day off, so I'm taking it quite slow. I think I'm a little bit of a workaholic, so it really, sometimes it stresses me out to not take my laptop somewhere. That's a big confession, and I think that's a big sign that is like not really healthy, but I'm quite passionate about my projects right now. That's why I'm constantly wanting to have it on hand, because if I have a spark of inspiration and creativity, that I can type it down. But today I tried to start very slowly into the day with a nice coffee. No surf because there was no waves, and I felt a bit tired in the morning, and just with reading, and then I ran into a lot of different people and started talking to them, and so time goes by, and now I'm about to meet a friend which I know from the yoga teacher training, which also happens to be in Sri Lanka, which is really cool. So I'm gonna meet her at the beach right now. Just gonna quickly stop here to drop my stuff and then go there and have a nice day at the beach for a few hours to relax. And maybe later I'm going to a cool market at the doctor's house. Train rides are by far Sri Lanka's cheapest options to get around. Also, in my opinion, it is the most comfortable and also offers the best views, so it's definitely a must-do when you're here. The market at Doctor's House takes place every Saturday. It has live music, market stands with handcrafted things, as well as yummy food, and the whole atmosphere is very relaxed and happy and is a must-do when you're in the area. Blue Beach Island is in Ilvela and is a short foot walk away from Hiriketiya. It is super popular for snorkeling, but also it is an awesome spot for watching the sunrise as well as the sunset.